Students, welcome back to my channel. Today I am going to solve model questions paper 4 রায়মাতন প্রশ্ন বিচিত্রা উচ্চ মাধ্যমিকের আমি সলভ করব। And before start this video, I request my all the viewers to subscribe my channel and keep support me. The blind girl said that she loved the hills. Abdul Kalam's ancestral house was built in mid 19th century. On entering her room, Mrs. Jones asked Roger to wash his face. The hermit was frail and strong. The word green in the poem Asleep in the Valley signifies youth and life. The wind that blows in summer, sonnet number 18 are rough. Miniature boughs, the word boughs means branches. The silence in the poetry bath has been wrought by frost. ড্রামাতে যদি যাও, Natalia offered Lomov to smoke. Chubukov calls Lomov father a guzzling gambler. According to Natalia, they had lent Lomov their threshing machine. Chubukov comments that Lomov had in their family Nulansi. এরপর রয়েছে প্রোজ অ্যান্ড পোয়েট্রির এসএকিউ, যেগুলো খাতায় করেছি, তোমরা দেখে নাও। Where did the jar fall asleep? The jar fell asleep on the threshold of the hermit's hut. Why did Roger want to snatch the large parts of Mrs. Jones? Roger wanted to snatch the large parts of Mrs. Jones because he desired to buy a pair of blue sweatshirts. Who broke into narrator's reverie? The man who had got into the compartment at Saharanpur, that is the narrator's second fellow passenger, broke into narrator's reverie. Remember then, who is the speaker? The hermit is the speaker. What was the full name of Mrs. Jones? The full name of Mrs. Jones was Mrs. Luella Bates Washington Jones. This is not a correct approach at all. Who is the speaker? The speaker is the author's father. What were the eyes of the narrator? In the eyes habit sensitive to. The eyes of narrator in the eyes habit were sensitive only to light and darkness. For what purpose did people carry bowls of water to their house? People carried the bowl of water to their house for the invalids with the hope that the sanctified water would cure them. The question is, how is the gold complexion of the sun dimmed? The gold complexion of the sun is dimmed by the clouds which gather in the sky with the approach of the storm. Why does the poet ask nature to keep the soldier warm? The poet asks nature to keep the soldier warm so that he does not catch cold. How does a tree grow? The tree grows up slowly by drawing its essential needs from the earth's crust and absorbing the sunlight, air, water from the atmosphere. Where are the feet of the soldier? The feet of the soldiers are among the flowers. What is the most sensitive part of a tree? The most sensitive part of a tree is root. Whose voice will run from hedge to hedge? The grasshopper voice will run from hedge to hedge. Where will the poet's pen grow? The poet's pen will grow through the poem. What does the poet say about the poetry of art? The poet says that the poetry of art never dies. এরপর রয়েছে বড় কোশ্চেন্স। আমার মতে সি was an interesting girl. This is important questions. এটা পড়বে বছরের জন্য। I would teach you right from wrong. Very very important. খুব ভালো করে পড়বে। আর what did the landman say in reply to the jar questions? এই কোশ্চেন্সটাও তোমরা পড়বে। আচ্ছা, এখানে আছে what had a remaining routine of Abdul Kalam's father even he was in late 60s তার বাবার ডেইলি রুটিন কি ছিল? মাস্ট পড়ো, চারটাই পড়ো, চারটাই ইম্পর্টেন্ট। হাউ ডাজ দ্য গিভ পেটালস ডিসক্রাইব দ্য গ্রোথ অফ ট্রি? এভাবে ঘুরিয়ে কোশ্চেন আসতে পারে। ফিউটিলিটি অফ ওয়ার একদমই ছাড়বে না, মাস্ট পড়ো। হোয়াট ডু দ্য রাফ উইন্ডস ডু? হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন ইন সামার লিস? এভাবে ছোটো ছোটো করে প্রশ্ন করে আসে, পড়তে পারো। হোয়াট পিকচার অফ সামার প্রেজেন্ট ইন দ্য পোয়েট্রি বাথ? হাউ হ্যাজ বিন? এটা মাস্ট পড়ো, গুরুত্বপূর্ণ, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট থেকে প্রশ্ন। এরপরে রয়েছে ড্রামা, সেন্সিবল ফাদার,
আগের বার ক্যারেক্টার যেহেতু আসছে এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট, তো পড়তে পারো। ব্রিং হিম ব্যাক, অবশ্যই পড়ো, গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে আছে গ্রামার ডু অ্যাজ ডাইরেক্ট, চলো দেখে নাও। I found the window. The window was found by me, voice sense. She said I were young once and I wanted things I could not get. Narration. She said that I জায়গায় see হবে, see আর where আছে past indefinite তাহলে past perfect এই জন্য had been, where a third from been, she had been young once and I wanted এর জায়গায় আবার she had wanted, past indefinite past perfect, she had wanted things I could not get, I জায়গায় she could not get. This is the best time, পজিটিভ ডিডি করতে বলছে, তাহলে আমরা জানি দাজ উত্তর no other time is so good as this. A man getting into the compartment and stammered an apology, split করো বিভক্ত। প্রথমত আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবো, এখানে স্ট্যামার্ড এটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে, স্বাভাবিকভাবে এই গেটিং এর গেটটাও পাস্ট টেন্সে করবো। এ ম্যান গট ইনটু দ্য কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড হি স্ট্যামার্ড অ্যান অ্যাপোলজি, আসলে বোঝা গেল। এরপর রয়েছে আই উইশ টু কিল ইউ, আই হ্যাড আ উইশ টু কিল ইউ, নাউন ফর্মে। দ্য সান রেজ ওয়ার ব্রাইট, দে লিট আপ ইন দ্য ভ্যালি, সিম্পল সেন্টেন্সে করলে দ্য ব্রাইট সান, এখানে দ্য সান রেজ ওয়ার ব্রাইট, তাহলে দ্য ব্রাইট সান রেজ lit up the valley. I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. After the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our home. এরপর আছে you might run that comb through your hair so that you will look present, এই প্রেজেন্টের জায়গায় হবে প্রেজেন্টেবল, এটাই এরর্স। এখানে আমি তোমাদের লেটারটা যেটা আছে, এখানে রিপোর্ট আছে ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশন ইম্পর্টেন্ট না, লস অফ ইউর নিউলি ব্রট মোবাইল ফোন এটা ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের এটা দিচ্ছি। টু দ্য ওসি বা টু দ্য পুলিশ ইনচার্জ, হরিরামপুর পুলিশ স্টেশন, তোমরা তোমাদের থানার নাম লিখবে, অ্যাড্রেস দেবে। সাবজেক্ট দ্য লস অফ মোবাইল ফোন, আই ঋতুপর্ণা দেবনাথ, কেয়ার অফ চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, তোমাদের বাবার নাম নিজের নাম দেবে। A resident of below mentioned address would like to lodge a complaint about the loss of my mobile phone. At the time of getting down from bus at Hirampur bus stop, I discovered that my mobile was not there and it may be stolen by someone because I searched everywhere, সব জায়গায় খুঁজেছি, but I could not find it, কোথাও খুঁজে পাইনি। It is a কি তোমার মোবাইল সে তার অ্যাড্রেস ক্লিয়ারলি মেনশন করবে। It is a Vivo Y72 5G mobile phone with black color. The IMEI number is dash. I belong to middle class family and I have only one mobile. Through this mobile I make video for YouTube. The mobile number of the SIM card used in the lost phone is dash. So it is my humble request to look into the matter so that I can get back my lost mobile phone as early as possible. এরপর থ্যাঙ্কিং ইউ yours faithfully, নিজের নাম, তারপর তোমার হাতের বাঁ দিকে তার অ্যাড্রেস, ডেট।